Hi there! Welcome back to Save Up with Bobbie. Now, ito ay isang request video. Tinatanong po nila kung ano yung cryptocurrency. Well, for me, cryptocurrency is a combination of stock market and forex trading. Stock market in a sense that they have blue chips. Kung meron kaming Ayala Land, JG, BPI, San Miguel, Apple, Tesla, Samsung. Cryptocurrency naman, meron kaming Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Solano. Now, tulad din yan ng stock market na we are reading the charts. Like this one. Yung chart na to is, dito makikita mo yung mga crypto coins. And dito din makikita mo kung ano yung chart niya. You will see the resistance and the support. Dito mo makikita kung saan yung dip. Yung bearish at saka yung bullish. Katulad din siya ng stock market na we will have to invest at least for 5 years. Pwede din siyang mag-trade ng ilang oras lang. Well, it really depends on you. So you really have to know kung investor ka or you're a trader. Now, when it comes to forex trading siya in a sense na cryptocurrency can exchange, can transact, or pwede din siyang ibili, ibenta, and pwede din siyang utangin. Now ngayon, kung ang forex trading naman is meron tayong mga fiat such as pesos, dollar, yen, or real, sa cryptocurrency naman, meron yan. Like Solano, Cardano, sa bawat mga currencies na yan, kung i-research nyo po, nagsisimbolize po yan kung saang country galing yan. Now that's it, guys. This is just a brief summary on cryptocurrency. Now just wait. This investment is the fastest, pero napaka-volatile po siya. Now what can I advise you? You really have to manage your risk. Okay? So, yun na guys. Today is I have to teach you on how to transfer coins.ph to Binance. Bye-bye! Okay guys, open coins.ph. Now dito, i-convert nyo muna yung pesos nyo sa XRP. Now, bakit XRP? Noon kasi yung XRP, yan yung pinakamura sa lahat. Halos ₱1 lang din yan noon. And every time na nagbabago yung palitan niya, hindi siya ganun kataas. So, okay lang siya. And accessible din siya sa kahit anong wallet. So, ito lang naman guys. Ito yung BTC ko. ETH. And ngayon is, ang kailangan lang natin is yung XRP. Yung XRP naman is meron tayong 9,003, diba? So, yan is ita-transfer natin yan sa Binance. Now, ang gagawin natin is i-press yung send. Tapos, mapupunta tayo dito sa may send to another coins, scan, enter. So, enter XRP address yung pipili natin, guys. Now, hihingin niya yung XRP address at saka yung destination tag. Now, yung gagawin natin is pupunta tayo dun sa Binance. Okay. Now, dito sa lower right is pupunta tayo diretso sa wallet. Now, pag-press natin dito is hahanapan natin yung XRP. Ayan, nakita na natin yung XRP.
So, ito yung XRP guys, yung Ripple talaga ha. So, yung gagawin natin is, syempre, magdi-deposit tayo. Kasi press natin yung deposit. Yun. Continue lang natin guys ha. Teka lang. Okay. Yan. So, i-copy paste natin yan. Okay, so punta tayo ulit ng coins. I-paste natin dyan sa address. Ayun. Now, balik tayo ng Binance. I-copy paste na naman natin yung XRP tag. Yun. I-paste natin ulit. Now guys, i-check natin yung send XRP. Now dito is i-press natin dyan kung magkano yung pera na isesend natin. So yung ginawa natin is i-max ko lang, di ba? Tapos i-press na lang natin yung tick box. Okay, so na-input na natin. I-send natin guys. Alright. Okay na siya. So, ilagay natin yung code. Okay. Copy-paste natin yan galing sa email. Tapos, i-paste natin dito. Ayan guys. So, successful na siya. Now, ilang minuto pa yan guys na ma-accept mo yan sa Binance. After that, is matatanggap mo na yan. Hintay-hintay lang tayo, okay? A few moments later. Okay, so yung nakikita natin, unti-unti na po siyang nagpa-process guys. Na yun. So, may 12 na tayo, di ba? So, mamaya-maya niyan is, kung i-check natin sa coins.ph, ayun, success na siya. So, expected natin is meron tayong 345. Ayan, kung i-check natin is, nabawasan na siya. Now, as I said, is hintay-hintay lang po tayo niyan. Kasi, yun, nagta-travel pa yung crypto natin papuntang Binance. Ayun, unti-unti na siya nawawala. And sa mga ilang minuto is matatanggap na po natin yung full na XRP natin. So, hintay-hintay lang po tayo. Ayun, kita nyo? Unti-unti niya pong kinukuha. Na kung titignan natin sa transaction history, ayan, so send money to external account. So, successful na po siya. Yung gagawin lang po natin is maghintay-hintay lang po tayo. Ayan, check natin ulit. Teka lang. Ayun. Kaya dumating na yung XRP natin. 357. And that's it guys. Okay guys. So, I hope that may natutunan po kayo ngayon. But wait! Kung gusto nyo mag-business ng load, either local or international, or pwede kayong mag-business ng ticketing, ng forex exchange, or ng bigasan, you can join our group, The Unified. Unified, the one-time shop. And sa mga taong gustong palaguin ng pera, i-handle ang pera, you can join in our team, IMG. Because in IMG, we care. Now for more information, you can contact on my Facebook account, Bobbie Bernaldez.
So thank you so much for watching Save Up with Bobbie. My name is Bernaldez. Bye-bye.